самого экстремального танцевального вида спорта, который называется брейк-данс. И вы представляете себе наверняка о том, что брейк-данс уже включен как вид спорта в Олимпийские игры. Поэтому наверняка среди тех, кого вы сейчас увидите на сцене, наверняка будут ребята, у которых есть шанс принять участие в Олимпийских играх. Итак, встречаем группа брейк-данс, тренер Илья Геннадьевич Щуплов, бибой улиц. Законы физики не почетны. И законы физики земного притяжения были нарушены. Такой яркий, крутой танец. Ребята, мы